Hey guys, welcome back to Let's EDUTAIN. This is Nikita and I'm back again with a short break as I have already posted. I am little busy with my examinations. So now I'm back with lots of energy and with lot of informative videos. These videos are not only useful for your TS TET and also for DSC, which is going to be held soon and the notification is going to come soon. So concentrate on your studies and prove yourself what you are. So let's get started. Today we are going to learn about 8th class social important bits part 1 for TS TET and DSC. జనరల్గా 8th క్లాస్ సోషల్ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి 24 లెసన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఒకటే వీడియోలో అది బ్రీఫ్గా ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ మనము ఆగమాగం చెప్పుకునే బదులు అండ్ ఇఫ్ యూ మేక్ సమ్ పార్ట్స్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. సో ఐ హ్యావ్ కేటగరైజ్డ్ ఇట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. సో దీని గురించి మనం ఇవాళ 8th క్లాస్ సోషల్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం. గాయస్, ఇప్పుడు నేను ఏ పాయింట్స్ అయితే చెప్పబోతున్నానో వాటిని మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. పెన్ను పేపర్ పట్టుకొని మంచిగా రాసుకోండి. బికాస్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఆర్ పాయింట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ are definitely useful in your preparation. So without any further just let just start. According to ancient Indian cartographers, Earth had 7 seas arranged in a concentric circle with Mount Meru at center and India, which is Bharatvarsha, is located in Jambudvipa. ఈ క్వశ్చన్ మనకి ప్రీవియస్ టీఎస్ టెట్ 2022లో వచ్చింది. ఇండియా అకార్డింగ్ టు ancient Indian cartographers ఎక్కడ ఉంది? The correct answer is Jambudvipa. So, according to ancient Indian cartographers, Earth had 7 seas. How many seas? 7 seas. Those are arranged in a concentric circle with Mount Meru. Mount Meru అనేదైతే ఉందో అది సెంటర్లో ఉండి and India is located in Jambudvipa. Moving on, in the Mughal times, Indian map makers were introduced to the methods of Central Asia map makers and an atlas was prepared in Jaunpur in 17th century by Sadiq Isfahani. Okay, Sumerians, which are the present people of present day Iraq, maps were imprinted on clay tablets. Sumerian maps were imprinted on clay tablets. Babylonians, people of present day Iraq, made some of the earliest world maps. Babylonians made some of the earliest world maps and they imagined world as a round disc. Babylonians anta world అనేది ఒక రౌండ్ డిస్క్గా ఉన్నదని ఊహించారంట. Next, the city of Babylon was shown in the middle of their maps. The city of Babylon was shown in the middle of their maps. Every Babylonians. Beyond inner circle was bitter river or salt water ocean in which there were 7 triangular oceans. ఇప్పుడు జనరల్గా మనము దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తే వాళ్ళు ఏ కంట్రీలో ఉన్నారో అదే సెంటర్లో ఉండి మిగతా అన్నీ వాళ్ళ చుట్టూరా ఉన్నాయని వీళ్ళు భావించారు అన్నట్టు. సో బెబిలోనియన్స్ వాట్ దే హ్యావ్ షోన్, దే షోన్ that Babylon was in the middle of their maps. Beyond inner circle was bitter river or saltwater ocean in which there were 7 triangular oceans. Greek geographers like Anaximander and Hecataeus of Miletus, actually now in Turkey, and Herodotus also prepared world maps by arranging places from east to west and north to south. Names ఏవైతే ఉన్నాయో జియోగ్రాఫర్స్ వాళ్ళ కంట్రీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో కాంటినెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో రెడ్ ఇంక్లో నేను ఏవైతే మెన్షన్ చేస్తానో వాటిని మంచిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి జనరల్గా. And they divided the world into 3 continents. Who? These geographers. They divided the world into 3 continents, which are Europe, Libya, which is Africa, and Asia, and they are separated by Mediterranean Sea. The books of Ptolemy were used by the Arab scholars and sailors to prepare maps. Ptolemy is also a geographer. Actually, the books of Ptolemy were used by the Arab scholars and sailors to prepare maps. One famous Arab map maker Al-Idrisi prepared a world map for his king in 1154 CE. Who? The Arab map maker Al-Idrisi. He prepared a world map for his king in 1154 CE. According to Bible, world is surrounded by oceans and it is divided into 3 continents. Those are Asia, Europe and Africa. According to Bible, world is surrounded by oceans and is divided into 3 continents. Those are Asia, Europe and Africa. Father of Dutch cartography is Gerardus Mercator from 1512 CE to
1594 CE. The father of Dutch cartography is Gerardus Mercator. Writing చూసి భయపడకండి. Next, Mercator's map projection is famously known as Mercator projection. Mercator's map projection is famously known as Mercator projection. It's used for showing correct shapes and directions of continents, but with distortion of sizes and distances. This is still used to show the world map. ఇప్పుడు మనం వరల్డ్ మ్యాప్లో ఎట్లా చూస్తాం, మౌంటైన్స్ కానీ సీస్ కానీ ఓషన్స్ కానీ వాటిని యాక్చువల్గా అవి ఎంత హైట్లో ఉన్నాయో ఎంత సైజులో ఉన్నాయో అవి ఒక చిన్న మ్యాప్లో ఒక పేపర్ మీద పడమంటే పడాయి కదా. సో వాటి యొక్క సైజెస్ని కానీ డిస్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిస్టార్ట్ చేసి మనం మ్యాప్లో మనము స్కేల్స్ని యూజ్ చేసి మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాము. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ మెర్కాటర్ ప్రొజెక్షన్. ఇప్పుడు ఉన్న మ్యాప్స్ని కూడా మనము చూపెట్టడానికి, వరల్డ్ ఎలా ఉందని చూపెట్టడానికి కూడా వి యూస్ మెర్కాటర్ ప్రొజెక్షన్. నెక్స్ట్, సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, a department established by British to survey the entire country and prepared maps. Survey of India, actually it's a department established by British to survey the entire country and prepared maps. James Rennell was appointed as Surveyor General and he prepared one of the first survey-based maps of India. Based on maps of India. Who was appointed as Surveyor General? James Rennell. He was appointed as Surveyor General and he prepared one of the first survey-based maps of India. In 1802 CE, William Lambton began one of the most geographical surveys in the world, starting from Chennai in south, culminating in the Himalayas, and to determine length of longitude and heights of various places was completed by Sir George Everest. అయితే విలియం ల్యాంప్టన్ ఎవరైతే ఉన్నారో జియోగ్రఫికల్ సర్వేస్ అంటే వాటి అంటే ఆ ప్లేసెస్ కానీ ఆ యొక్క మౌంటైన్స్ కానీ వాటి యొక్క హైట్ ఎలా ఉంది, వాటి యొక్క డిస్టెన్స్ ఎలా ఉంది అని ఇలా ఏంటి ఒక సర్వే కండక్ట్ చేసడం విలియం ల్యాంప్టన్ అని బిగిన్ చేసి, అండ్ దట్ సర్వే వాజ్ ఫినిష్డ్ అండ్ కంప్లీటెడ్ బై సర్ జార్జ్ ఎవరెస్ట్. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ వాజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ జార్జ్ ఎవరెస్ట్ who measured its height for the first time using scientific methods. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అనేది జార్జ్ ఎవరెస్ట్ తన యొక్క పేరుకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం కానీ దట్ కేమ్ ఆఫ్టర్ హిస్ నేమ్. యాక్చువల్లీ హీ మెజర్డ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం అండ్ బై యూజింగ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్. మనం స్కేల్ పెట్టి కొలవలేం కదా దాని హైట్. సో హీ యూజ్ సమ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ అండ్ హీ మెజర్డ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది మౌంట్ ఎవరెస్ట్. సో అకార్డింగ్ టు జార్జ్ ఎవరెస్ట్ this name came. What? Mount Everest. Thematic map is a map which focuses on only one aspect or one theme. థిమాటిక్ మ్యాప్ అంటే ఒక ఆస్పెక్ట్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తుంది అండ్ ఒక థీమ్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తుంది. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొలిటికల్ మ్యాప్స్ కానీ, ఫిజికల్ మ్యాప్స్ కానీ, ల్యాండ్ యూజ్ మ్యాప్స్ కానీ. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది థీమాటిక్ మ్యాప్స్. రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ ది హై అండ్ లో ఏరియాస్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. మెయిన్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ హిల్స్, valleys, plateaus, plains, river basins, rocky and sand places. These are the relief features on the earth. Next, contour lines are lines on map joining places of same height measured from the sea level, or isolines. These are also called as isolines. They give an indication of the slope of the land as well as the elevation above sea level. Contour lines అంటే ఏంటంటే సీ లెవెల్ నుండి మౌంటైన్స్ని కానీ వాటి హైట్ని కొలవడానికి వీ హ్యావ్ సర్టెన్ లైన్స్ అన్నట్టు. జనరలీ వీ కాల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెజర్ దట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ హైట్ వీ యూస్ కాంటర్ లైన్స్. Atlas is a collection of maps. Collection of maps is known as an atlas. Aerial photography is nothing but taking of photographs from an aircraft or helicopters, hot air balloons, etc. These are not maps. Photography అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనం డోమ్సా సంథింగ్ వి సీ రైట్. ఇప్పుడు మన ఫ్లడ్స్ అప్పుడు కానీ సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు, సైక్లోన్స్ కాదు కానీ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు మన ఏరియాస్లో ఎట్లా ఉంది సిచ్యుయేషన్ ఎలా ఉంది, మనం డోమ్ కెమెరాస్ పెట్టి మనం వీ హ్యావ్ సా రైట్. సో ఏరియల్ ఫోటోగ్రఫీ is something which is taking of photographs from an aircraft or helicopters, hot air balloons. So these are not maps. This is a photography. That's it. Next, satellite imagery. Photographs of Earth taken by artificial satellites launched into space. Satellite imagery ante these are the photographs of Earth taken by artificial satellites launched into space. Sun is the principal source of energy on Earth's surface.
The energy which is constantly emitted by the sun is known as solar radiation. The energy which is constantly emitted by the sun is known as solar radiation. When a body gives out energy, it is known as radiation. Radiation ante enti? Actually, it is the energy when a body gives. Okay, when a body gives out energy, it is known as radiation. The solar radiation received on Earth's surface is insolation. The solar radiation received on surface of the Earth is insolation. It is warmer near the surface of the Earth compared to places of higher altitudes of the atmosphere. As the sun rays first hit the Earth's surface, this in turn begins to radiate heat which heats up in the air around us. Actually, ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఎక్కువ హీట్ ఉంటుంది కంపేర్ టు హిల్లీ ఏరియాస్ అనేది ఎర్త్ సర్ఫేస్ కన్నా కొంచెం కూల్గానే ఉంటుంది కంపేర్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ ఇన్ అజీజియా విచ్ ఈస్ ఇన్ లిబియా, ఆఫ్రికా ఇన్ జూలై 1922. ది డిగ్రీ ఈజ్ 57.8 degrees సెంటిగ్రేడ్. హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ ఎక్కడైందంటే హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అజీజియా, ఆఫ్రికాలో ఇన్ జూలై 1922. టెంపరేచర్ ఎంత అంటే 57.8 degrees సెంటిగ్రేడ్. లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ వోస్టాక్ స్టేషన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ అంటార్కిటికా. ది టెంపరేచర్ ఈస్ -89.2 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఇన్ జూలై 1983. సో లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇది, హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇది. 6 maximum and minimum thermometer is used to measure highest and lowest temperature of a day. 6 maximum and minimum thermometer is used. ఒక డేలో హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి వి జనరల్లీ యూస్ 6 maximum and minimum thermometer. Moderate climate places near the sea usually have temperatures that remain fairly constant throughout the year. Such climate is moderate climate. ఎగ్జాంపుల్ పనాజీ. మోడరేట్ క్లైమేట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పనాజీ. అక్కడ ఏంటంటే సీకి దగ్గర ఉండే, బీచెస్కి దగ్గర ఉండే ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క టెంపరేచర్స్లో అనేది మార్పులు చేర్పులు అనేది అంత ఎక్కువగా ఉండదు అన్నట్టు. సో టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఫేర్గా ఉంటుంది త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. సో సచ్ క్లైమేట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మోడరేట్ క్లైమేట్. ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేట్ అంటే టెంపరేచర్స్ చేంజెస్ అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉండకుండా, ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో ఉంది, ఎండాకాలం అప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, వర్షాకాలం అప్పుడు వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది, చలికాలం అప్పుడు ఇంకా చలి పెడతా ఉంటుంది. సో టెంపరేచర్లో అనేది మనం చేంజెస్ చూస్తూ ఉంటాము. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హైదరాబాద్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేట్ అండ్ మోడరేట్ క్లైమేట్. నెక్స్ట్, టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ విత్ ఎలివేషన్. అంటే హైట్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ విత్ ఎలివేషన్. హైట్ పెరుగుతూ ఉంటే టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ విత్ ఎలివేషన్ ఇంక్రీజెస్. అంటే ఎలివేషన్ అంటే హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. అందుకనే హిల్లీ ఏరియాస్లో టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది జనరల్గా సీ లెవెల్ కంటే. నెక్స్ట్, ప్లేసెస్ నియర్ ది ఈక్వేటర్ యూజువల్లీ గెట్ మోర్ హీట్. అంటే ఎట్లా అంటే ఈక్వేటర్కి దగ్గరగా ఉండే ప్లేసెస్ కానీ కంట్రీస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ జనరల్గా హీట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు. ప్లేసెస్ ఫార్దర్ అవే ఫ్రమ్ ది ఈక్వేటర్ ఆఫెన్ హ్యావ్ లోవర్ ఆర్ యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్. ఈక్వేటర్కి దూరంగా ఉండే, లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ పోల్ కానీ సౌత్ పోల్లో కానీ మనకి అంత హీట్ ఉండదు. జనరల్లీ వీ హ్యావ్ కూల్ టెంపరేచర్. Ancient Sanskrit language divides the year into 6 seasons, adding an intermediate seasons between each of the 3 main seasons. Ancient Sanskrit language ప్రకారం ఏంటంటే మనకి జనరల్గా 6 సీజన్స్ అన్నట్టు. మనకు జనరల్గా 3 సీజన్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక్కొక్క సీజన్ మధ్య రెండు సీజన్స్ మధ్య ఒక ఇంటర్మీడియట్ సీజన్ అనేది ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు యాన్షియంట్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్, వాటిని మనం జనరల్గా ఋతువులు అంటాం అన్నట్టు. ఫస్ట్ ఈజ్ వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ, వర్ష, శరత్, హేమంత, శిశిర. వాటిని మనం ఏమంటామంటే వసంత అనే స్ప్రింగ్ సీజన్, గ్రీష్మ ఋతువునే సమ్మర్ సీజన్, వర్ష ఋతువునే మాన్సూన్, శరత్నే ఆటమ్, హేమంత ఋతువునే ప్రీ వింటర్, శిశిర ఋతువునే మనం వింటర్ సీజన్ అని అంటాము. వసంత్ పంచమి, హోలీ, ఉగాది, గుడిపాడ్వా, విషు, బిహు, బైసాఖి అండ్ పుల్నందు, దీస్ ఆర్ ది some of the festivals we generally observe in వసంత ఋతువులో మనకి ఈ ఫెస్టివల్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. నెక్స్ట్, సెకండ్ ఏంటి, గ్రీష్మ ఋతువులో మనకి ఇట్ ఈస్ ది హాటెస్ట్ ఇన్ మోస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా.
ఈ గ్రీష్మ ఋతువు అంటే సమ్మర్, అంటే జనరల్‌గా సమ్మర్ సీజన్ అంటే మనకి ఎండనే ఉంటుంది. సో, గ్రీష్మ అంటే ఎక్కువ ఎండగా ఉంటుందన్నట్టు, హాట్‌గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వర్ష ఋతువులో బిగినింగ్ ఆఫ్ రెయిన్స్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆపరేషన్స్. నెక్స్ట్ శరద్‌లో స్కైస్ బికమ్ క్లియర్ అండ్ మాన్సూన్ క్రాప్స్ రైపెన్ అండ్ దివాళీ. దివాళీ గూడా మనకి ఏ సీజన్‌లో వస్తుంది? ఫోర్త్ వన్. సో, శరద్‌లో వస్తుంది మనకి దివాళీ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ హేమంత ఋతువు విచ్ ఇస్ ప్రీ వింటర్. దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్లెజెంట్ టైమ్ వి హ్యావ్. నెక్స్ట్ శిశిరాలో దిస్ ఈస్ ది వింటర్ సీజన్ రైట్. ఇట్ ఈస్ ది కోల్డెస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. Himalayan regions receive snowfall. Crop harvesting festivals like Lohri, Pongal, and Makra Sankranti we observed in Shishira Rituvu. Okay, these are the festivals or the general things we observe in these 6 seasons. Moving on, the Earth rotates around an imaginary line which joins the North Pole and the South Pole. This line is called axis of Earth's rotation. Earth takes about 24 hours to rotate or go around its own axis. తన చుట్టూ తను తిరగడానికి which we call it as earth rotation. It takes about 24 hours. Next, rotation helps the entire earth to get heat and light consistently on a daily basis. Motion of the earth around the sun is known as revolution. అంటే జనరల్గా మనకి డే అండ్ నైట్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఎర్త్ రొటేషన్ అనేది కారణం అన్నట్టు. సో జనరల్గా డే అండ్ నైట్ ఫామ్ అవ్వడానికి ది మెయిన్ రీజన్ ఈస్ ఎర్త్స్ రొటేషన్ విచ్ టేక్స్ అబౌట్ 24 hours విచ్ ఈస్ ఎ డే. నెక్స్ట్, మోషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అరౌండ్ ది సన్ ఈజ్ రెవల్యూషన్. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడమే కాకుండా సూర్యుని చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది కదా, అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రెవల్యూషన్. ఎర్త్ రెవల్యూషన్ టేక్స్ అబౌట్ 365 days అండ్ 5.56 hours. జనరల్గా దాన్నే మనం 1 yearగా కన్సిడర్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ది సీజన్స్. Factors which affects the seasons. The first one is curvature of the earth. Second is earth's rotation on its own axis. Third is earth's tilt and revolution around the sun. These are the main factors that affects the seasons. And solar rays angle keeps increasing as we move towards the two poles. సోలార్ రేస్ అది యాంగిల్ అది ఎట్లా ఉంటుందంట, ఇట్ కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్ యాజ్ వి మూవ్ టువర్డ్స్ ది టూ పోల్స్. నార్త్ పోల్కి వెళ్తుంటే కానీ సౌత్ పోల్కి వెళ్తుంటే కానీ జనరల్గా ఆ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. ద బెల్ట్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ ది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ టు ది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికార్న్ ఈస్ ట్రాపికల్ బెల్ట్. దిస్ బెల్ట్ గెట్స్ మ్యాక్సిమం హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది సన్. సో ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కానీ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికార్న్ కానీ ఒకసారి మంచిగా మనకి ఎర్త్ గ్లోబ్ మోడల్ ఉంటుంది కదా, మ్యాప్ కూడా ఉంటుంది మనకి. జస్ట్ యూ బెటర్ గో అండ్ వన్స్ యూ రీడ్ అబౌట్ ఇట్. మూవింగ్ ఆన్, June 21 ద సన్ ఈజ్ ఆన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. జూన్ 21లో సన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో ఉంటాడు. మార్చ్ 21 అండ్ సెప్టెంబర్ 23లో సన్ ఈక్వేటర్ మీద ఉంటాడు. డిసెంబర్ 22 సన్ ఈజ్ ఆన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికార్న్. ఆన్ మార్చ్ 21 అండ్ సెప్టెంబర్ 23 throughout the world the day and night are equal in size, so they are called equinoxes. మార్చ్ 21 ఇంకా 23 ఆఫ్ సెప్టెంబర్, ఇందులో ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్లో డే ఇంకా నైట్ టైం అనేది ఈక్వల్ సైజ్లో ఉంటుంది. సో జనరల్గా మనం వాటిని ఈక్వినాక్సెస్ అని పిలుస్తాము. ద రీజియన్ విచ్ లైస్ నియర్ ది పోల్స్ ఈజ్ పోలార్ రీజియన్. ద రీజియన్ విచ్ లైస్ నియర్ ది పోల్స్ జనరల్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పోలార్ రీజియన్. నార్త్ పోల్ ఉంటుంది మనకి, సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. ద నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంటినెంట్స్ విత్ ఇన్ ది పోలార్ రీజియన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ Tundra region or Tundra we can call it as. Northern part of the continents within the polar region is known as Tundra region. Tundra means very cold. అక్కడ ఉండే వెజిటేషన్ ఏమంటామంటే మనం తండ్రా వెజిటేషన్ అని అంటాము. నవంబర్, డిసెంబర్ అండ్ జనవరి ఈజ్ వింటర్ ఇన్ తండ్రా. నవంబర్, డిసెంబర్ అండ్ జనవరిలో మనకి వింటర్ ఉంటుందంట అక్కడ. నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ మధ్యలో మనకి సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మే టు జూలై మధ్య మనకి ఉంటుందన్నట్టు. నెక్స్ట్ హారిజాన్, ఇట్ ఈస్ ఎ లైన్ ఎట్ విచ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అండ్ ది స్కై అపియర్ టు మీట్. హారిజాన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనం దూరం నుండి చూస్తే ఆకాశం ఇంకా భూమి కలిసినట్టు మనకు ఒక లైన్ కానీ అనిపిస్తుంది కదా. సో ఆ లైన్ లాగా ఫామ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటామంటే మనం జనరల్గా వీ కాల్ ఇట్ ఈజ్ అ హారిజాన్. పర్మాఫ్రోస్ట్ అంటే పర్మనెంట్లీ ఫ్రోజన్ అని చెప్పవచ్చు. జనరల్గా మనము ఈ తండ్ర రీజియన్లో
అప్పర్ లేయర్ ఏవైతే ఉంటుందో అది మ్యాక్సిమంగా పర్మాఫ్రోస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే జనరల్‌గా అక్కడ కూల్ వెదర్ ఉంటుంది. టోటల్‌గా స్నో, ఐస్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సర్ఫేస్ లేయర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పర్మాఫ్రోస్ట్ అంటే పర్మనెంట్‌గా ఫ్రోజన్‌గానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎస్కిమోస్. ఎస్కిమోస్ మీనింగ్ ఏంటంటే స్నో షూ నెట్ అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ అన్నట్టు. యాక్చువల్‌గా దీస్ పీపుల్ లివ్ ఇన్ తండ్రా రీజియన్. దే లివ్ ఇన్ స్కాటర్డ్ సెటిల్మెంట్స్ ఇన్ గ్రీన్లాండ్, కెనడా, అలాస్కా అండ్ సైబీరియా. కంట్రీస్ అనేది మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరు నివసిస్తున్నారు, ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. పీపుల్ దీస్ ఎస్కిమోస్ లివ్ ఇన్ తండ్రా రీజియన్. దే లివ్ ఇన్ scattered settlements in Greenland, Canada, Alaska, and Siberia. There are two main groups referred to as Eskimos. First one is Inuit. యాక్చువల్లీ ఇన్యూట్ అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ద పీపుల్ ఆర్ ద రియల్ పీపుల్. జనరల్‌గా ఎస్కిమోస్‌లో మనకి 2 గ్రూప్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్యూయిట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ యూపిక్. దీస్ ఆర్ ది 2 మెయిన్ గ్రూప్స్. ఇన్యూయిట్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ భాషలో ద పీపుల్ అని అర్థం, లేకపోతే ద రియల్ పీపుల్ అని అర్థం. ద 3 మెయిన్ లాంగ్వేజెస్ స్పోకెన్ బై ది ఎస్కిమోస్. దోస్ ఆర్ అలియట్, యూపిక్ అండ్ యూనిపిక్. వీళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజెస్ అన్నట్టు. మనకి తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి అలియట్, యూపిక్ అండ్ ఇనుపిక్ అని వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజెస్. ఉమైక్స్ అంటే ఓపెన్ బోట్స్ అన్నాడు. జనరల్‌గా వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్‌కి వెళ్ళడం గానీ, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క హంటింగ్ ప్రాసెస్ కానీ, ఇట్లాంటి ఏవైతే పరికరాల అపారటస్ ఉంటాయో వాటిని యూజ్ చేస్తారన్నట్టు. ఒమైక్స్ అంటే వాటి యొక్క మీనింగ్ ఓపెన్ బేట్స్ అని అర్థము. ఓపెన్ బోట్స్. నెక్స్ట్ కయాక్స్. కయాక్స్ అంటే ఇట్స్ ఏ స్మాల్ కెనో లైక్ బోట్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ యానిమల్ స్కిన్స్ స్ట్రెచ్డ్ ఓవర్ ఏ వుడెన్ ఫ్రేమ్. జనరల్‌గా కయాక్స్ అంటే లైక్ వీ కెన్ సే బోట్స్. Generally, those are made up of animal skins and those are stretched over a wooden frame. Meat, fat, fish, these are the Eskimos diet. ఎందుకంటే మనకంటే ఇప్పుడు తినడానికి అన్నము, చపాతీ అని చాలా చాలా ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి. బట్ యాజ్ ద లివ్ ఇన్ దోస్ పోలార్ రీజియన్స్, తండ్రా రీజియన్లో వాళ్ళు లివ్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి దొరికే ఫుడ్ ఐటమ్స్ని వాళ్ళు తినగలుగుతారు. అండ్ దోస్ డైట్ ఈజ్ మీట్, ఫ్యాట్ అండ్ ఫిష్. అండ్ వీ కాల్ దోస్ షెల్టర్ ది లివ్ యాజ్ ఇగ్లూ. ఇగ్లూ అనే ప్లేసెస్లో వాళ్ళు నివసిస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ అండ్ యాక్చువల్గా వాళ్ళు నివసించే ప్లేసెస్ని ఇగ్లూ అని మనం పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ ఎస్కిమోస్ వియర్ బూట్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ముక్లుక్స్. వాళ్ళు బూట్స్ వియర్ చేస్తారు కదా, వాటిని మనం ముక్లుక్స్ అని అంటాము. అండ్ ట్రౌజర్స్ అండ్ హుడెడ్ జాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పర్కాస్ అని అంటాము. ట్రౌజర్స్ అండ్ హుడెడ్ జాకెట్స్ని పర్కాస్ అంటాము. ఎస్కిమోస్ వాళ్ళ యొక్క బూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ముక్లుక్స్ అని అంటాము. ఆల్ ఎస్కిమో గ్రూప్స్ బిలీవ్ ఇన్ ఏ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్. జనరల్గా మనం కూడా సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ అంటే నమ్ముతాం. కొన్ని బిలీఫ్స్ ఉంటాయి మనకి, కొన్ని ఎథిక్స్ కానీ కొన్ని నమ్మకాలు ఉంటాయి కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎస్కిమోస్కి కూడా కొన్ని సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ మీద వాళ్ళు నమ్ముతారు అన్నట్టు. దోస్ ఆర్ సిలా అండ్ స్పిరిట్స్ సచ్ యాజ్ సెడ్నా, ద గాడెసెస్ ఆఫ్ లైఫ్, హెల్త్ అండ్ ఫుడ్. జనరల్గా వాళ్ళ యొక్క సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ మీద నమ్మకం ఉంచుతారని చెప్పాం కదా, వాటిని సిలా అండ్ స్పిరిట్స్ అని అంటాము. సచ్ యాజ్ సెడ్నా, which is the goddesses of life, health and food. Next, shamans, people skilled in performing rituals. జనరల్గా మనం పూజార్లు, పంతులు గారులు అని ఇట్లా మనం కొన్ని రిచువల్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి వీళ్ళని పిలుస్తూ ఉంటాం కదా. దోస్ ఆర్ రిజర్వ్ ఫర్ దెమ్ రైట్ జనరల్లీ. సో షమాన్స్ అంటే ఏంటంటే దోస్ ఆర్ వెరీ స్కిల్డ్ ఇన్ పర్ఫార్మింగ్ రిచువల్స్. అట్లాంటి రిచువల్స్ చేయడానికి ఈ షమాన్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారన్నట్టు ఎస్కిమోస్లో. అండ్ ది బిలీవ్ టు హెల్ప్ ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ కీప్ ఏ కాంటాక్ట్ విత్ స్పిరిట్ వరల్డ్ మీతోని వాళ్ళకు ఒక కాంటాక్ట్ ఉండి ఒక బిలీవ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి జనరల్లీ వీ హ్యావ్ దిస్ షెమాన్స్. బూమ్ అండ్ బస్ట్ ఈజ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ఎస్కిమోస్ అండ్ అవుట్ సైడర్స్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ బూమ్ అండ్ బస్ట్. అంటే ఎస్కిమోస్కి ఇంకా అవుట్ సైడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో జనరల్గా వీళ్ళ యొక్క జీవన విధానం అని తెలుసుకోవడానికి అవుట్ సైడ్ నుంచి వస్తారు కదా అవుట్ సైడర్స్ జనరల్గా. సో ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది Eskimos and outsiders is described as boom and bust. Next, types of forest. We have generally 3 or 4 types of forest, which is firstly evergreen forest. Evergreen forest అంటే పేర్లోనే ఉంది, ఎప్పుడు పచ్చదనంతోనే నిండిపోతూ ఉంటుంది అన్నట్టు evergreen forestలో. Regions get very high rainfall and a very warm climate. Equatorial regions are Kerala and Andaman అండ్ హిమాలయస్. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే కేరళలో అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం, అండమాన్ అండ్ నికో ఐలాండ్స్లో.
హిమాలయాస్లో మన జనరల్గా ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అనేవి ఉంటాయి అన్నట్టు. అండ్ ద ట్రీస్ దట్ ఆర్ గ్రోన్ హియర్ ఆర్ జామున్, కేన్స్, బాంబూస్, కదం ఎక్సెట్రా. సో ఈ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో ఇట్లాంటి ట్రీస్ని మనం చూస్తూ ఉంటాము. దోస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కానిఫెరస్ ట్రీస్. ట్రీస్ డోంట్ బియర్ ఫ్లవర్స్ బట్ ప్రొడ్యూస్ కోన్స్. అంటే ఏంటంటే వాటికి ఫ్లవర్స్ అనేవి పూయవు, కానీ ఒకలాంటి ఫ్రూట్స్ అని కూడా అనం, కానీ ఒకలాంటి థాండ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అన్నట్టు అవి కోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో. సో జనరల్గా వాటిని మనం కానిఫెరస్ ట్రీస్ అని అంటాము. నెక్స్ట్లీ డెసిడ్యుయస్ ఫారెస్ట్. యాక్చువల్గా మనకు తెలంగాణలో ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అనేవి లేవు. నెక్స్ట్ డెసిడ్యుయస్ ఫారెస్ట్, రీజియన్స్ విచ్ వేర్ ఇట్ రెయిన్స్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ మంత్స్ అండ్ ఈజ్ వార్మ్ అండ్ డ్రై ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్. మనకి జనరల్గా తెలంగాణలో కూడా ఏంటంటే కొన్ని మంత్సే వర్షం పడుతుంది అండ్ రిమైనింగ్ డేస్ మొత్తం వాతావరణం వామ్గా కానీ హాట్గా కానీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 2 kinds ఆఫ్ డెసిడ్యుయస్ ఫారెస్ట్. దోస్ ఆర్ రిసీవ్స్ మోర్ రెయిన్, విచ్ రిసీవ్స్ లెస్ రెయిన్. విచ్ రిసీవ్స్ మోర్ రెయిన్ అంటే ఆ ఏరియాస్లో ఎక్కువ వర్షం పడుతుంది అండ్ ది ప్లాంట్స్ దట్ గ్రోన్ దేర్ ఆర్ వేగి, అగేషియా, మడ్డి, బందారు, గిట్టేగి అండ్ టేక్. అండ్ ఏరియాస్ విచ్ రిసీవ్స్ లెస్ రెయిన్ఫాల్లో ఏ ప్లాంట్స్ పెరుగుతాయంటే, ట్రీస్ పెరుగుతాయంటే మడ్డి, టేక్, వెలగ, అగేషియా, ఏపీ, తునికి, చిగురు, బిల్లు, నీమ్, దిరిసేన, బురుగ. సో దీస్ ఆర్ ద ట్రీస్ వీ అబ్జర్వ్. అండ్ విచ్ రిసీవ్స్ మోర్ రెయిన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటంటే ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్లో వర్షం అనేది ఎక్కువ పడుతుంది. అండ్ ది డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ కొమరం భీం, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, నాగర్ కర్నూల్, జయశంకర్ అండ్ భద్రాద్రి. And the districts which receives less rain are Adilabad, Warangal, Khammam, Nizamabad, Karimnagar and some areas of Mahabubnagar districts. Next, third type of forest is thorny forest. ఈ ఏరియాస్లో తక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది అండ్ టెంపరేచర్ హైలో ఉంటుంది. We have little rainfall and high temperatures in thorny forest. And thorny trees are grown in thorny forest. Like say for example babul అంటే తుమ్మ చెట్టు, బులుసు, రేగు, సీతాఫల్, మోదుగా, నీమ్ ఎక్సెట్రా. అండ్ ఈ చెట్లు అయితే ఈ థార్నీ ట్రీస్ అయితే థార్నీ ఫారెస్ట్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ వీ అబ్జర్వ్ జనరల్ థార్నీ ఫారెస్ట్ ఆర్ నల్గొండ, మహబూబ్ నగర్ అండ్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో థార్నీ ఫారెస్ట్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లిటోరల్, సీ కోస్ట్ అండ్ స్వాంప్ ఫారెస్ట్. ది సీ కోస్ట్, శాండీ బీచెస్ అండ్ మార్షీ ల్యాండ్స్ అండ్ ల్యాండ్స్ దట్ ఆర్ అఫెక్టెడ్ బై టైడల్ వేవ్స్. ఇట్లాంటి ఏరియాస్లో మనం జనరల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాము. అండ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అంటాము ఈ ఫారెస్ట్ని. ఉప్పు పొన్న, బొడ్డు పొన్న, ఉరద, మాడ, తెల్లమాడ, గుండుమాడ, కదిలి అండ్ బెల్ల. దీస్ ఆర్ ది ట్రీస్ వి అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. About 26,904 square kilometers of the region has been declared as forest by the government. అంటే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 24% ఆర్ 1/4 ఆఫ్ ఆల్ ల్యాండ్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్. అంటే మన స్టేట్లో 1/4 ఆఫ్ టోటల్ ల్యాండ్ అనేది 24% అనేది ఫారెస్ట్కే డిక్లేర్ చేసింది మన స్టేట్ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్. అంటే 26,904 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆ రీజియన్ మొత్తం ఏదైతే ఉందో అది ఫారెస్ట్ కోసమే డిక్లేర్ చేసింది. ఓన్లీ 16.74% ఆఫ్ అవర్ ల్యాండ్ హ్యాస్ ట్రీ కవర్ టు క్వాలిఫై యాజ్ ఫారెస్ట్. అందులో 24%లో 16.74% మాత్రమే క్వాలిటీ ఫారెస్ట్ కానీ అసలైన ఫారెస్ట్ కానీ థిక్ ట్రీస్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ది రిమైనింగ్ 7% ఆర్ ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ విత్ వెరీ ఫ్యూ ట్రీస్. మిగిలిన 7% ఏదైతే ఉంటుందో అందులో ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ ఉండి అక్కడక్కడ చెట్లని మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఎవ్రీ ఇయర్ అబౌట్ 30 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ అవర్ ఫారెస్ట్. ఎవ్రీ ఇయర్ 30 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఫారెస్ట్ అనేది నశించిపోతుందంట, అంటే లాస్ట్ అవుతుంది మన స్టేట్లో. In 2015, Telangana government has initiated massive plantation program with the aim to increase massive forest cover. 2015లో ఇలా చెట్లు అంతరించిపోతున్నాయి, ఫారెస్ట్ అదైపోతున్నాయి అని చెప్పేసి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటెడ్ మ్యాసివ్ ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్లాన్డ్ టు ప్లాంట్ అబౌట్ 230 crore saplings in 4 years of time. 4 years of timeలో 230 crore saplings ప్లాంట్ చేయాలని అనుకుంది. నెక్స్ట్ NTFP ఈజ్ నాన్ టింబర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్. రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఇన్ విచ్ no one could enter. ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ అంటే దిస్ కుడ్ బి యూస్డ్ బై పీపుల్. The National Forest Policy 1988 declared that the primary task should be associate the tribal people with the protection, regeneration and development of forest. అంటే ఈ పాలసీ ప్రకారం ట్రైబల్ పీపుల్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి
ఇన్ ద ప్రొటెక్షన్, రీజనరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫారెస్ట్ ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో. సో దిస్ ఈస్ ది హోల్ థింగ్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బీ అప్లోడెడ్ సూన్. Until then, if you like this video, just like it, share